The next topic which we are going to see is about energy losses in a transformer. Okay, so in transformer we can say that there are some energy losses. What are they? Is transformer do not have any moving parts. Transformer என்ன இல்லை, நம்மளுக்கு எந்த moving partsமே இல்லை. So that its efficiency is much higher than the rotating machines. So what are the machines we are considering is generator motors. So generator motor அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு வந்து efficiency வந்து ஹையாக தான் இருக்கு. But there are also some factors which leads to the energy losses. ஒரு சில factorsனால energy losses இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, so let us see what are all the factors. First is core loss or iron loss. Okay, so first is what? Core loss or iron loss. This loss takes place in the transformer core. So transformer coreல தான் இது வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Hysteresis loss and eddy current loss are known as a core loss or iron loss. So hysteresis loss or eddy current loss என்ன சொல்றாங்க? Core loss அல்லது iron loss அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. First hysteresis lossனா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகேவா? When transformer core is magnetized and demagnetized repeatedly. So என்ன பண்றோம்னா இது பக்கத்துல magnet எடுத்துட்டு வரோம். So north pole and south pole. So you are bringing the magnet. So and the magnet கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா that is called as what? Magnetized. அதுக்கு பேர் தான் magnetize பண்றது. Okay, then we are removing the magnet. So magnet remove பண்ணிட்டோம்னா that is called as what? Demagnetized. So continuous என்ன பண்றோம்? Magnetize பண்றோம், demagnetize, again magnetize, demagnetize. So when you are doing like that often, okay, that leads to the then by alternating voltage applied across a primary hysteresis take place. So அதனால தான் என்ன நடக்கும், நம்மளுக்கு hysteresis இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. And so there is some energy loss in the form of heat. Okay, அதனால நம்மளுக்கு energy loss இருக்கும். அது எப்படி எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்? ஒரு heat ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, it is in the form of heat. And so this hysteresis loss is minimized. எப்படி minimize பண்ணியிருக்காங்க? By using steel of high silicon content. இதில் வந்து steel யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்டீலில் என்ன இருக்கணும்? It should have high silicon content. அப்படி இருக்கும்போது we can minimize with this hysteresis loss. Clear? So I'll save this once again. This loss takes place in the transformer core. Transformer coreல தான் நடக்கும். இதுக்கு hysteresis loss and the eddy current loss. அதுக்கு பேர் தான் என்னது? கோர் லாஸ் ஆர் அயன் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ hysteresis loss எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when the transformer core is magnetized and demagnetized repeatedly. So repeatedா magnetize and demagnetize பண்றதுனால there is a hysteresis. அந்த hysteresis எப்படி இருக்கு? It is in the form of heat. ஹீட்ல போகுது. அதனால தான் என்ன ஆகுது? Hysteresis loss இருக்கு. How it can be minimized? By using steel which is having a high silicon content. Clear? Next is alternating magnetic flux in the core induces eddy current. So எதனால நம்மளுக்கு eddy current produce ஆகுது? Alternating magnetic fluxனால. Okay, therefore there is energy due to the flow of eddy current. அந்த eddy currentனால என்ன இருக்கு? ஒரு flow of energy இருக்கு. That is called as a eddy current loss. It can be minimized. எப்படி minimize பண்ணலாம்? Using a very thin lamination of transformer core. So transformer core வந்து ரொம்ப thin laminationல போடுறது மூலமா இந்த eddy current loss நம்ம வந்து minimize பண்ண முடியும். Okay, so what is the eddy current loss? Is alternating magnetic fluxனால என்ன ஆகுது? Eddy current produce ஆகுது. அந்த eddy currentனால வர loss தான் என்னது? Eddy current loss. How it can be minimized? By using a very thin lamination of transformer core. Transformer core வந்து ரொம்ப thin lamination போடுறதுனால. Clear? Then next is we have the copper loss. So what is the copper loss? Is the transformer windings have electrical resistance. ஒவ்வொரு transformer windingsக்கும் என்ன இருக்கும்? ஒரு resistance இருக்கும். Then when the electric current flows through them, some amount of energy is dissipated due to joule heating. Okay, so அந்த transformer windingsல ஒரு resistance இருக்கும். அந்த resistanceல current pass பண்ணும்போது so I into R அதனால என்ன ஆகும்? ஒரு எனர்ஜி டெசிபேட் ஆகும். அது என்னவா இருக்கு? ஒரு ஜூல் ஹீட்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. This energy loss is called as a copper loss. இது எப்படி மினிமைஸ் பண்ணலாம்? Using the wires of large diameter. So நம்ம யூஸ் பண்ற வயர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கணும்? It should have large diameters இருந்துச்சுன்னா we can minimize with this copper loss. Transformer winding has some resistance when an electric current flows through them. Current flow ஆகுறதுனால என்ன ஆகுது? நம்மளுக்கு ஒரு energy வருது. Okay, that energy is in the form of joule heating. This energy can be
This energy is called as a copper loss. It can be minimized FD by using the wires of large diameter. Clear? Then the last one we are going to see is the flux leakage. As we know already, so flux leakage எங்க இருக்கும்? நம்ம first startingலே transformerல பார்க்கும்போது பார்த்தோம். இங்க ஒரு primary coil இருக்கும், இங்க ஒரு secondary coil இருக்கும். இந்த primaryல இருந்து secondaryக்கு flux போகும். ஆனா எப்போ அதுல வந்து leakage இல்லாதப்போ அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? So அப்ப flux linkage எங்க happen ஆகுது? When the magnetic lines of primary coil are not completely linked with the secondary. மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் பிரைமரிலையும் செகண்டரிலையும் கம்ப்ளீட்டாக லிங்க் ஆகலை அப்படின்னா then the flux leakage happens. Clear? Then this energy losses due to the flux leakage is minimized. எப்படி minimize பண்ணியிருக்காங்க? Winding the coils one over the other. So காயிலை ஒருதுக்கு மேலே ஒருதா இப்படியே வைண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா this loss can be minimized. Okay, so this is about the flux leakage. Flux leakage when it happens when the magnetic lines of primary are not completely linked with a secondary coil. Then energy losses can be minimized by winding the coils one over the other. Clear with this?